Chapter 3, Pair of Linear Equations in Two Variables, Exercise 3b, Class 10. Number 12. Show graphically that each of the following systems of equations has infinitely many solutions. Sub number 1. 2x plus 3y equal to 6, 4x plus 6y is equal to 12. You know the equation ako solve kaya mana graph sale misok na nangen graph sale sa iko solve kanagda nangen. Dagam na ye equation rara infinitely many solutions tunga ne mana misok nagda nangen. Sekarang buang ya ko equation 1 dongen, dagam na ya ko equation 2 dongen. Dagam na second from equation 1. So you know equation 1 niko 3y ko left side to donok po. So 3y is equal to 6. Dagam na 2x ko jakra chirang ode minus 2x. And this implies that the y ko donok po. Y ko donok kemana? Ye 3 ko cross kai jakra chirang na again. So 6 minus 2x divided by 3. Then I ये equation को solve करे माचो ता हाँ first कब equation को दे दावरे tabulation सन लग दरंगेन ये चिपक सले में सॉट केन x y then first कपा x नि value पैटा को राउ दे 3 ची divisible होंगेन इसका कब x equal to 0 को check again x equal to 0 होंगे 2 into 0 de 0, 6 minus 0 de 6. 6 ko de 3 chi divisible honga. Ini man x equal to 0 ko again. You know de x equal to 0 ode 2 into 0 ko de 0, 6 minus 0 ode 6. De 6 ko 3 chi divide ko de 2. तो de gini ko pa x ni value betong again. Ye 0 ko ye 3 baksa plus ka bo ino de 3. Ini man x equal to 3 ode 2 into 3 de 6 ongonok. Then 6 minus 6 de 0, 0 ko 3 chi divide ka de 0. Then na gatam ko ba x ni value beta ko machine agdare ye gni ko ba x ni value 3 ko ye denominator 3 baksa plus ka bo 3 plus 3 6. Then x equal to 6 on de 2 into 6 12. Then 6 minus 12 on de betong ya minus 6. Minus 6 ko 3 chi divide ka de betong ya minus 2. That is the equation tabulation must start our second equation ko solve again. From equation 2. That equation 2 ni ko de 6y ko don po. Left side to 6y ko don po. So this is equal to 12. Then 4x ko chakra shirang de minus 4x. And this implies this is equal to yeah 12 minus 4x ino niko na 2 ko common ra.bo 2 ko common ra de 2 de 12 ko de 6 times digna sign de minus digna 2 ara 4 de 2 times x bracket close digna ya 6 cross kai kamashi again to de ya 2 ara 6 de beta 3 times ongya. So this implies y is equal to 6 minus 2x divided by 3. So then first equation you know ba y equal to 6 minus 2x by 3. Second equation ba 6 minus 2x by 3 mania. Yan option ongya. Option ong ni in tabulation ba option ano again. Yan option tabulation kon si 5 x y yan option kon si 5 मैंने equation option 1 tabulation option 1 again ini men 0 2 3 0 6 minus 2 option 1 again तो yang ini graph ko salgen graph ko salata ha tige mang yan de x de 0 ya x de 0 y de 2 ini men ya point nya Dimana ini de x de 3, y de 0. Ini menjadi point tu. Dimana ini de x de 6, the 6 ni tong tong. Dimana y de
minus 2 ini minus 2 ni tong tong ya point tong ya point to grong rkya ini 6 minus 2 ini 3 0 ini 0 2 ini equation gi ini yan line gi isan ya point gi tam kwan gi join kayam na ये line salah ha timna paktang tang chen gi arrow mark na na line no de phangnan paktang chen arrow mark tong na na timne no arrow mark double ne ya ichwak pa arrow mark double ichwak pa arrow mark double maina equation gi ginin yan option line wa dimne equation ko asiata ha 2x plus 3y equal to 6 aro isa ga equation de 4x plus 6y equal to 12 ये equation को दे फंगनान से मिसोकना नंगा equation को से मिसोकजां ओदे पोरेका हेदा मखाथिना बदवाइ नेगमन equation को दे फंगनान दे से मिसोकबो equation गी गिनिनिन लाइन अपसान एनिगमन से इनो एरो मार्क डबल मिसोकना पक्तां थांचिन दिगमना इनो शेट्रोक from the graph the lines 1 and 2 are coincident माने दे line one option ga kongya ke gini equation in line option ga kongya ke sa line sal ga pon ge given equation ni line ba andege tondap krka ga tam tap krka ga lakanya yen say no set half from the graph the lines 1 and 2 are coincident therefore the given system has infinitely many solutions line ge ginian coincident one given set the given system has infinitely many solutions